So, if I understood you correctly today, you said that you almost felt like an amateur compared to Khabib. But, we thought, a lot of people thought that you and your brother Usman were kind of like the better, new and improved version of Khabib. But if you considered yourself an amateur, if I understood you correctly, how many more hours, weeks, years do you still have to put in the gym in order to be considered on his level? Because if I remember correctly, Poirier was able to get up from under Islam. Today, Mario was able to escape from under you. And as far as I remember, nobody was able to escape from under Khabib. So how much more do you have to go until you reached his level? Смотри, вот разница между мной и Хабибом, я считаю, что да, у нас есть база тайского бокса, и у Усмана, и у меня. Мы посещали школу тайского бокса довольно-таки долгое время, и это было, когда мы были совсем юные, когда все запоминается, когда можно чему-то научить, и это останется. Разница между мной и Хабибом, я не буду за Усмана говорить, скажу за себя, в том, что вот Хабиб мог приехать домой, я же с ним был в Америке, вот мне 20 лет было, 21, когда он готовился к своим боям, он мог приехать с тяжелой поездки, где он разговаривал, там интервью раздавал, медиа день, все, вот до 12 часов ночи он мог переодеться и пойти бегать. Он мог не успеть за целый день не сделать ни одну тренировку, но ночью на квартире побить лапы. Разница между нами в том, что он этому делу отдавал всего себя, а мы не отдаем. Надо быть честными. Я в 12 часов ночи из 10 раз могу 5 пойти, потому что я думаю, он же шел, он же это делал, он этого добился, мне тоже надо, если я хочу. Но только на вот эти 5 меня хватает. А он делал это 10 из 10. Он был очень сильно фанатично, кто тренируется. И может поэтому, может быть, Всевышний дал ему эту физическую силу. Я не знаю почему. Я вот честно говорю, у меня в зале, в самом зале, у меня все получается. Я могу держать ребят, я могу болевые заходить, я могу душить. Вот именно в клетке, может быть, он и психологически, чем я, намного лучше. Именно в клетке мне не достает что-то. Буду я работать дальше и будет ли у меня получаться? Посмотрим. Я надеюсь, что будет. Я буду к этому стремиться. Когда вот я говорю, что Хабиб был на другом уровне, люди говорят, знаешь как, опять он. Да, ребят, дело не в том, что я хочу хвалить своего брата. Я Джон Джонса тоже хвалю, он один из лучших бойцов в истории. Просто вот этот человек, он не выходил и не дрался, он доминировал. Он ломал людей, он психологически, там, когда люди под ним оказывались, они как будто последний глоток хотели найти где-нибудь, они искали этот глоток, они понимали, куда они попали. С нами люди дерутся, они до конца думают, что они могут у нас выиграть. Туда попадали, они все, они вот половина проходила, они сдавались, они понимали, с этим монстром нельзя ничего сделать. В этом разница. You know, yeah, obviously both myself and Nuzman, we have the Thai boxing base. Yeah, we started with Thai boxing, and we were pretty young, but we were at the age where you could learn something and you can hold those skills for later on. But I'm not going to talk about Usman. I'll talk for myself. The difference between myself and Khabib is such, because I remember that, I was maybe in my 20s, I was in the States with him, 20, 21, something like that, and I remembered that Khabib would have, a whole day of stuff that he would do, but he would come home at midnight, and he would go for a run, right? Or he would not train the entire day, but then he would come home, and he would hit the mitts, right? He would do something, he would train. I would say that he was probably the most fanatic out of all people that I've ever seen. To him, he dedicated his entire self to that, right? Now, if I compare myself to him, I can come home, late, and then at midnight, maybe 5 out of 10 times I'll go running, but not 10. Khabib would go every single time, and so that's the difference. Maybe Allah gave him the strength, this incredible strength, but when he came out to the cage, he didn't come out to fight. He came out to dominate, right? And people, when he would hold them down, when he would fight them, they would want to grab that, as if they were trying to grab that last breath of air,
Versus when they come out to fight against me, against my brother, they still think to the very end that they could win over us. They would never think that. They would already lose going into the cage against Khabib. And so will I keep on working on myself? Will I keep improving myself? Yes, that's the idea. I hope that I'll be able to be better. But that is the difference on the level between him and myself. And people will say, hey, I always say my brother was the best or whatever. No, it's not just I'm saying it to him. I could say that about John Jones as well. John Jones is a great fighter too. But when it comes to Khabib, he was on a whole different level when it comes to fighting.